Hi guys, I hope you're really well. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. So, lots to tell you, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. So I went out this evening because it was my friend's... Oh, hang on. So I went out this evening because it was my friend Michael's birthday last Friday. Alors je suis sorti ce soir parce que c'était l'anniversaire de mon ami Michel, Michael, la semaine dernière. Oh, they're replacing the pavement. Ils remplacent le trottoir. Yeah, it cost me quite a lot of money. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Because I'm a really big believer that you need to do something fabulous for your birthday. Parce que moi, je crois sincèrement qu'il faut faire quelque chose pour son anniversaire. So, yeah. Now, what I really like is that we went to a hotel. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, on est allé à un hôtel. Now, the reason I like hotel bars is because I don't tend to drink so much because of my joints. C'est que j'ai pas trop tendance à picoler à cause de mes articulations. So I'll often go for a water or a coffee. I want to sit somewhere really lovely. Alors j'y vais effectivement pour un café, enfin de l'eau, parce que je veux, enfin l'ambiance, je veux, il y a the atmosphere. There was the most annoyingly loud American, Brazilian woman in there. Mais il y avait cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle était bruyante quoi. Américaine, brésilienne. I was just like, oh my god. And she just had this voice which just pierced my ears. Not literally like an earring, mais elle avait cette voix mais qui perçait les oreilles. It was just, Anyway, and it really reminded me of this loud Bostonian fucking bitch that ruined my life last year. Alors ça m'a rappelé, ça m'a fait penser à cette connasse de Boston qui a, putain, pourri ma vie l'année dernière. In ways you cannot even imagine. Enfin, des manières vous pouvez même pas imaginer. So I said to my friend Michael, I was like, can we go somewhere else? Because this woman was just so fucking loud. Alors j'ai dit à Michel, on peut quand même aller ailleurs parce que cette femme, elle était... So then we went to another hotel that I know really well. Alors ensuite, on est allé à notre hôtel que je connais très bien. And I know this sounds really, really silly, but I really enjoyed what I drank. Alors je sais que ça paraît ridicule, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai bu. So I'm not supposed to have dairy products. Je suis pas censé avoir des produits laitiers. I can have them rarely. Je peux les avoir, mais rarement. But I went to a friend's aunties and uncle's house the other day. Alors l'autre jour, je suis allé chez les tantes, l'oncle d'une amie, and they gave me real cream on the fruit. Alors ils m'ont donné de la crème sur des fruits de la forêt. Des fruits rouges, and I was like, wow, I'd forgotten the taste of real cream. It's so nice. So since then, and then there's a little bit of cream left, alors il restait un tout petit peu de crème. So I had it with my coffee, alors je l'ai eu avec mon café. Now when I used to live in America, I had cream in coffee all the time. Quand j'habitais aux États-Unis, j'avais de la crème dans mon café tout le temps. Shit me, it's such a delicious taste, isn't it? Putain, mais qu'est-ce que c'est délicieux. Wow, it's weird to see me not in a tracksuit bottom. C'est bizarre de me voir ça pas en survêt. Yep. So, I really like Michael though. He just gets every reference. And I get every reference that he makes. Alors j'adore Michel. Alors effectivement, il comprend toutes mes références. It's cool. He's a good conversationalist. Il aime bien bavarder. What else do I need to tell you? Yeah, and what else do I need to tell you? Oh yeah, so I've got a couple of projects. Alors j'ai 2-3 projets. So the first project is I need to try and find a van. Alors le premier projet, c'est que je dois trouver un camion. If anybody knows anybody in the London area who has access to a little van, please contact me. Alors si vous connaissez par hasard quelqu'un, sur Londres qui a accès à un camion, merci de me contacter. Because I have a load of sort of pots and garden sort of planters here in London that I need to take to the house. Alors j'ai beaucoup de pots de jardinières effectivement que je dois transporter à l'autre maison.
And they're too big for a car. Voilà. Ils sont trop grands pour une voiture. But the other house is painted, so I can't sort of grow a plant against the painted side of the house. Mais l'autre maison, effectivement, elle est peinte, donc je peux pas, effectivement, cultiver, laisser pousser des plantes contre la surface de la maison. Because it has to be painted every couple of years. Parce qu'il faut la repeindre, enfin, tous les 2 ans. So, I was like, the garden's looking a little bit asymmetrical. Donc le jardin, ça paraît un tout petit peu asymétrique. So I was like, I'm going to put some pots against the house. Alors je vais mettre des pots contre la maison. Yeah. So I need to transport the bastards. So if anybody knows anybody who's got a van or who've used a really good removals company, I hired a few guys a couple of years ago. Alors j'ai embauché 2-3 mecs il y a 2-3 ans when my Brazilian friend did the same thing. Quand mon amie brésilienne a fait la même chose. Because she returned to Brazil because of COVID. Alors elle est rentrée au Brésil à cause de la pandémie, à cause de la Covid. And all of these pots were shit that I'd done for her garden originally near Hyde Park. Alors effectivement tout ça c'était des choses que j'avais faites pour elle, voilà, près de Hyde Park. And I'm thinking I'm not going to get rid of those. Alors je vais pas m'en débarrasser. So yeah. And now I want them myself. So I need to transport them. So if you know any vans, let me know. What else is there? Oh yes, so I've got my next mission, which is I need to replace the wood in my garden where there's a raised border. Donc effectivement, je dois remplacer le bois dans mon jardin où il y a des parterres. And I kind of really like DIY. Alors moi j'adore le bricolage. It's surprisingly butch for me. It always surprises people. Alors c'est très étro pour moi, ça c'est surprenant. The only problem is my hands have difficulty. Le seul problème c'est que j'ai du mal avec les mains. I fucking love this road. It looks like my skin looks so good. It's not that good. Alors j'adore cette rue. J'ai une belle peau. Elle n'est pas aussi belle que ça. So it's kind of weird. There's like these weird sort of round logs meets poles meets whatever, and I'm trying to find the right measurement. Alors il y a ces espèces de rondins, bûches, des pôles. Voilà, mais j'essaie de trouver. Enfin, effectivement, ceux qui mesurent comme il faut pour... So I need to... So it's like, do I replace all of them? Est-ce que je les remplace tous? Or do I just replace certain ones? Est-ce que je remplace quelques-uns? Which would look a bit tricky because the wood won't be the same color as what's left. Alors ça, c'est un tout petit peu difficile parce que ça ne va pas forcément ressembler à ce qu'il reste. Anyway, I miss somebody so much, I can't stop thinking about him. Alors, quelques moments qu'énormément, j'arrête pas de penser à lui. So I'm focusing on this kind of shit. Je me concentre, je me focalise sur ce genre de merde. Distraction, one foot in front of the other. La distraction, il faut avancer, avancer, avancer. But I have a new student, I think I told you about him the other day. Alors, j'ai un nouvel étudiant, je pense que je vous ai parlé de lui l'autre jour. When I finally get round to posting the Thursday group. Alors effectivement, quand enfin j'arrive à poster le groupe de jeudi, you'll see him, his name's Tanner, and yeah, he's responding really well to the method vocally. Alors au niveau vocal, il réagit très bien à ma méthode. So watch this space, regardez ce qui se passe les gens. Good. I'm finally seeing a professional dermatologist about this stupid rash on my lower back. Alors je vais enfin voir un dermatologue pour ces rougeurs, cette éruption cutanée sur le bas de dos. And so I spoke to them on the 19th. Alors je leur ai parlé le 19. It's private, alors c'est privé, which annoys me, ce qui m'énerve, because I'm a massive believer in the NHS. Parce que je crois sincèrement que notre NHS c'est la meilleure décision.
And the more you pay for private stuff, it just weakens the system. Alors plus on paye pour tout ce qui est privé, ça affaiblit le système. We did a video once where I talked about verbs of transformation, where you make something an adjective, like make it more weak, make it weaker. So you take the adjective faible and then you make it like a verb, affaiblir. And it normally consists of taking the adjective and popping some shit to the left and shit to the right. Donc faible, affaiblir. So I need to add that to the list. Il faut l'ajouter à la liste. Yeah. What else was it I was going to say? So if you work in woodwork, or you have access, if you know the kind of things I mean, so it's kind of like garden poles, like where you've got like a raised border, and you need to sort of like, they're like sort of, I don't know, like 10 centimeters across and 60 centimeters deep, are they? With like a sort of point. Alors, ils sont aigus. Anyway, if you haven't had a video from me about 2 Thursdays and two Mondays, fucking somebody please email me and say, Luke, put the videos online. We know you've got stuff going on, but please put the videos online. Because the guys are making really firm progress. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos de jeudi ou de lundi, merci de me le dire, parce que voilà, ils font du progrès. So anyway, this dermatologist, I rang them on the 19th and I made a booking for the 24th. No, sorry, that's not true. I rang them on the 19th and I booked them for what was going to be the 6th. Alors, effectivement, je les ai appelés, je leur ai téléphoné. J'ai pris rendez-vous pour le 6. And I said to the girl, is there any chance you have a waiting list? Vous auriez pas, you wouldn't have, vous auriez pas par hasard une liste d'attente? And she was like, no, we don't. But you can ring every day. Non, on n'en a pas, mais vous pouvez quand même appeler tous les jours. Au cas où, just in case. And then I got a phone call on Wednesday saying, oh, by the way, you didn't attend. You owe us £250. Alors, vous n'êtes pas venu, vous nous devez 250 balles. And I was like, no, categorically, that's not the case. J'ai dit catégoriquement, c'est faux. And I said, if I'd booked on the 19th for an appointment on the 24th, I wouldn't have pressed you for an earlier appointment. J'ai dit que si j'avais réservé, si j'avais pris rendez-vous le 19 pour un rendez-vous éventuel le 24, j'aurais pas insisté sur la possibilité d'avoir quelque chose, enfin, plus tôt, quoi. I said, so why would I have had that whole conversation? Pourquoi est-ce que j'aurais eu toute cette conversation? And I said, it's a bit of a dick thing to say. Alors c'est un tout petit peu con, but I was like, I look forward to your eventual apology when you speak to your colleague. Alors j'ai dit, alors j'attends avec impatience alors vos excuses quand vous parlerez à votre collègue. And she was like, so she rang back and was like, yeah, I'm really sorry. My colleague sent you an email, but she remembers this conversation. Voilà, ma collègue vous a envoyé un email, mais elle se souvient de cette conversation. So hopefully, I know what they're going to say. They're just going to say it's stress. Je sais très bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que c'est le stress. Also, I'm taking a shitload of vitamin D. Je prends aussi un tas de vitamine D. You know, whatever. But it's just also your gut, isn't it? Alors, les tripes. Do not fall in love, people. It kills you. Alors, ne tombez surtout pas amoureux de quelqu'un. Ça tue. Alright. Loads of love, guys. Speak soon. Bisous. À très bientôt.